ఇంట్రొడక్షన్ చెప్తాను, వాట్ ఈస్ ద డెవాప్స్ అని ఇంట్రొడక్షన్ చెప్తాను ఈరోజు. షూర్ వెంకట్. అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి, మనం డెవాప్స్ యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తున్నాం, ఇంట్రొడక్షన్ చెప్తాను. సో DevOps is nothing but dev plus operations. Here developer team and operation team working for the same application, so that's why it is the DevOps. If you'll, I think everyone listen, DevOps is a tool, but not. DevOps is a methodology. DevOps is a methodology. మనం DevOps అందరూ ఏమంటారంటే టూల్ అనుకుంటారు, కానీ DevOps అంటే టూల్ కాదు, మెథడాలజీ, కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూల్స్. We have so many tools are there, combination of tools. DevOps is a methodology. So by using DevOps, we are doing deployments. What is deployments? Deployment అంటే ఏంటి? Deployment is nothing but we have code, we are going to run this code on server, inside the server. మనం ఈ డిప్లాయ్మెంట్ యూజ్ చేసుకుని DevOps యూజ్ చేసుకుని ఒక కోడ్ని సర్వర్లో పెట్టి రన్ చేస్తున్నాం, అదే డిప్లాయ్మెంట్. సపోజ్ నా కోడ్ ఇక్కడ ల్యాప్టాప్లో ఉంది, ఈ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి నేను సర్వర్లో రన్ చేయాలి. రన్ చేయడం అంటే ఒక యాప్, అదొక కోడ్ అనేది అప్లికేషన్కి సంబంధించింది. అప్లికేషన్ మనం రన్ అవ్వాలంటే ఈ కోడ్ని ఒక యాప్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం సెవరల్ స్టెప్స్ ఏదైతే ఫాలో అవుతామో ఇది DevOps అనేది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో హియర్ ఫస్ట్ మనం కోడ్ని ఒక ఫైల్లో పెట్టాలి. ఆల్రెడీ ఫైల్లో పెట్టేస్తారు, మనం కోడ్ అనేది ఫైల్లో ఉంటుంది. నేను ఈ ఫైల్ని తీసుకెళ్ళి రన్ చేయడానికి పాసిబుల్? డెఫినెట్లీ నో. మనం ఈ ఫైల్ని తీసుకెళ్ళి రన్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఫైల్ JPG ఫైల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫైల్, వీ కాంట్ డైరెక్ట్లీ డిప్లాయ్. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ artifact. We are going to create the artifact first. By using this artifact we are going to deploy. Artifact ante enti? .jar, .var and .jar and .ar files. Artifacts is nothing but .jar, .ar, .var. So by using these files we are going to deploy. Okay, fine. So here two types of deployments are there: manual deployment deploy and automation deploy. సో మాన్యువల్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటంటే, మన దగ్గర ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ప్రాసెస్ చెప్పుకున్నామో ఆ కోడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టూ. సపోజ్ నేను గిట్లో కోడ్ రాస్తారు డెవలపర్స్, గిట్లో కోడ్ తీసుకొచ్చి maven ద్వారా ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడ డాకర్ యూజ్ చేసుకుని కంటైనర్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ కంటైనర్ని నేను డైరెక్ట్గా కంటైనర్లో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు, లేదంటే క్యూబర్నెటిస్లో
పాడ్ క్రియేట్ చేసుకుని క్యూబర్నెటిస్లో పాడ్ క్రియేట్ చేసుకుని ఈ పాడ్లో కంటైనర్ మేనేజ్ చేస్తున్నా అండ్ అప్లికేషన్ని రన్ చేస్తున్నా. పాడ్ అని నేను మళ్ళీ క్లియర్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ పాడ్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాంటిది. సో డిప్లాయ్మెంట్ మాన్యువల్గా చేస్తున్నా. maven docker కంటైనర్ క్రియేట్ చేసి క్యూబర్నెటిస్లో అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ద manual process. And what is the automation process? Mainly we are using DevOps, right? మనం DevOps ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే టైం సేవ్ చేయడానికి, టైం సేవింగ్ కోసం DevOps అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. మాన్యువల్గా డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు కానీ టైం టేకన్. మనకి ఎప్పుడు కూడా ఫాస్టర్ రిలీజెస్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆటోమేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. CI/CD, mostly we are using the CI/CD for automation. Continuous integration and continuous deploy. Continuous integration and continuous deployment. Continuous integration, continuous deployment or delivery. సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటంటే, సిఐ ఏంటంటే, సపోజ్ నేను ఇక్కడ నా టూల్స్ ఉన్నాయి. ఏవే టూల్స్? గిట్ ఉంది, మావన్ ఉంది, లైక్ కంటైనర్ ఉంది, క్యూబర్నెటిస్ ఉంది. నేను ఏదైనా సర్వీస్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా AWSలో, టెరాఫామ్ ఉంది. ఇవన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ఒక టూల్ ఉందన్నమాట. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ జెన్కిన్స్ ఆర్ GitHub Actions. Jenkins or GitHub Actions. We'll talk for Jenkins now. Jenkins లో గిట్, మావన్, కంటైనర్కి డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, మనం ఈ టూల్స్ అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ టూల్స్ అని ఇంటిగ్రేట్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం. డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటంటే నథింగ్ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ద అప్లికేషన్. వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ ఈజ్ దేర్, వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ద కోడ్ ఇన్ టు అప్లికేషన్, ఎనీథింగ్ ఫైన్. సో ఈ జెన్కిన్స్లో మనకి అగైన్ 2 types of deployments we can do or integration we can do. One type is freestyle, means this is nothing but a jobs anamata. Jobs ante oka folder laga. Freestyle and pipeline. మనకి AWSలో కూడా పైప్లైన్స్ ఉంటాయి. AWSలో కూడా పైప్లైన్స్, కోడ్ పైప్లైన్ అని ఉంటాయి. AWSలో ఉంటుంది, అజూర్ పైప్లైన్స్ అని ఉంటాయి. ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ pipelines are there. Here Jenkins pipelines are there. So this Jenkins pipeline, by using this Jenkins pipeline, we are integrating or required tools. We are integrating or required tools. Or required tools. మనం టూల్స్ అన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. సపోజ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన తర్వాత నాకు డిప్లాయ్మెంట్ అయ్యిందా లేదని చెక్ చేసుకోవాలి. వీ నీడ్ టు చెక్ డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ డన్ ఆర్ నాట్ ఇన్ all servers. Suppose we are using 20 servers, we deployed at a time in 20 servers. So if we'll check manually, it will take at least
at least each server 10 minutes. But here we can give the script, or whatever the pipeline script is there, we are going to give the after checking true or fail, true or false. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనే ఒక స్టేజ్ ఇచ్చుకుని మనం ఇక్కడే డిప్లాయ్మెంట్ అయ్యిందో లేదో కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం. డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత మానిటర్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు డూ మానిటర్ కూడా టూల్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా జెన్కిన్స్ నుంచే ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. జెన్కిన్స్ నుంచే డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు మానిటర్కి కనెక్షన్ ఇవ్వచ్చు. లేదు ఆల్రెడీ మనం కనెక్షన్ ఇచ్చుకుంటే మనం ఎప్పుడైతే డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మానిటర్ చేస్తాం. ఇక్కడ మన వర్క్ ఏంటంటే DevOps, యాజ్ ఎ DevOps ఇంజనీర్ మన వర్క్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మానిటర్ మనమే చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ మెయిన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద deployment we are only doing, and after deployment monitor. After deployment monitor. Next, if any issue is there, we need to troubleshoot. Any issues. How we are going to troubleshoot? First we are going to check the logs. If it is application, and we are going to check the log, application logs. If it is in server end, after deployment, if anything happened to the server logs, we are going to check. This is the after deployment process. We are going to check the logs, either application logs or server logs. Okay. Again, what we are going to check? Okay, fine. We are checking monitor, deployment, everything we are doing here. Troubleshoot also we are doing here. So here client wants some inputs to the application. క్లయింట్స్కి ఏంటంటే కొన్ని ఇన్పుట్స్ కావాలన్నాడు. సపోజ్ మనం స్విగ్గీ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే ఏదో ఒక స్మాల్ లెటర్ వచ్చింది, దాన్ని క్యాపిటల్ లెటర్గా చేయమన్నాడు. అది కూడా ఒక ప్రొడక్షన్ రిక్వైర్మెంట్ కాబట్టి దాన్ని కూడా తీసుకుని మన డెవలపర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. వాళ్ళు డెవలపర్స్ కోడ్ చేంజెస్ చేసిన తర్వాత టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ మన దగ్గరికి వస్తుందండి. డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఉన్న అప్లికేషన్ని కొత్త డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ చేంజెస్ వెళ్ళి హిట్ అవుతుంది, మళ్ళీ అప్లికేషన్కి సర్వర్కి హిట్ అవుతుంది. ఈ చేంజెస్ వెళ్ళి మనం రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజెస్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఇట్ ఈజ్ V1 version. Before we are running the V1 version. Now we are changing some capital small letter to capital letter. ఆ కేసులో మనం V2 వర్షన్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం. V2 వర్షన్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఫైన్, బట్ కొన్ని డేస్ తర్వాత ఒక సర్వీస్ అనేది డౌన్ అయింది. సర్వీస్ గాట్ డౌన్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అగైన్ V1 version within minutes. Here the tool we are using git tool is a version controlling tool to change the versions here. మన git tool ఏంటంటే వర్షన్ కంట్రోలింగ్ టూల్ ఉంటాం. వర్షన్ చేంజ్ చేయడానికి git అనేది ఒక బెస్ట్ టూల్. సో
సేమ్ జెన్కిన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన తర్వాత సేమ్ జెన్కిన్స్ నుంచే రోల్ బ్యాక్ చేస్తాం. V2 వర్షన్ నుంచి V1 వర్షన్కి రోల్ బ్యాక్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ వర్షన్కి రోల్ బ్యాక్ చేస్తాం. ఈ రోల్ బ్యాక్ చేసినప్పుడు అగైన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద V1 వర్షన్ వితౌట్ ఫెయిల్. బట్ వాట్ వీ చేంజ్డ్ సమ్ క్యాపిటల్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్ ఇట్ విల్ స్టిల్ దేర్ ఓన్లీ. మనం ఏదైతే చేంజెస్ చేసామో అది చేంజ్ అనేది ఉండదు, దీంట్లో నార్మల్గా ఉంటుంది. బట్ అప్లికేషన్ విల్ రన్. మనకు అప్లికేషన్ వితౌట్ ఫెయిల్ రన్ అవుతుంది. ఇది మన డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్, మన వర్క్ యాజ్ ఎ DevOps ఇంజనీర్గా. ఎక్కడి వరకు అర్థమైందండి? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో? ఫస్ట్ టైం కదా వెంకట్, ఇంత డీటెయిల్గా వినడం కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గానే ఉంది, కానీ పర్లేదు. ఓకే ఫైన్. మనం జస్ట్ బ్రీఫ్ మొత్తం అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి. అర్థమైంది. రేపు నుంచి ఏంటంటే మనం స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తాం అన్నమాట. షూర్, ఓకే. అసలు DevOps ఇంజనీరింగ్ ఏంటి, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి జస్ట్ తెలుసుకున్నాం మనం అంతే. సో రేపొద్దున నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక పార్ట్ పట్టుకున్నామంటే డిప్లాయ్మెంట్ అప్పుడే పట్టుకోము. అసలు మనం గిట్ నుంచి ఏం చేస్తాం, మ్యావన్ నుంచి ఏం చేస్తాం, స్టెప్ బై స్టెప్ డిప్లాయ్మెంట్ వరకు వెళ్తాం అనమాట. కోడ్ ఇట్లా క్రియేట్ చేశారు ఫస్ట్ థింగ్, ఆర్టిఫాక్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసాం సెకండ్ వన్. జెన్కిన్స్ నుంచి ఏదైనా స్మాల్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే ఏం చేసాం, అట్లా స్మాల్ కొద్ది కొద్దిగా ఫైనల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డిప్లాయ్మెంట్కి వెళ్తాం అనమాట. ఓకే వెంకట్, సార్. ఓకే, సో మనకి DevOps రాకముందు వాటర్ఫాల్ మెథడాలజీ ఉంది. వాటర్ఫాల్ బిఫోర్ DevOps వాటర్ఫాల్ మెథడాలజీ ఈజ్ దేర్. వాటర్ఫాల్ మెథడాలజీలో వాటర్ఫాల్ ఎట్లా ఉంటుందో టాప్ టు బాటమ్ అట్లాగా డిప్లాయ్మెంట్స్ అనేది జరిగాయి. ఏ డిప్లాయ్మెంట్ జరిగినా టాప్ టు బాటమ్ లైక్ we'll see the diagram here. Yeah, this is the waterfall methodology. మనం ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ తీసుకున్నాం, తర్వాత డిజైన్ చేశారు, దాని తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసాం, దాని తర్వాత టెస్టింగ్కి వెళ్ళింది, తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం, తర్వాత మానిటరింగ్ ఇవన్నీ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది, ఎక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్లో టెస్టింగ్లోనే ఇష్యూ వచ్చింది, అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. మనం స్క్రాచ్ నుంచే మళ్ళీ బిల్డ్ చేయాలి. ఏ ఇష్యూ వచ్చినా, టెస్టింగ్లో వచ్చినా, డిప్లాయ్మెంట్ వచ్చినా, మెయింటెనెన్స్ వచ్చినా మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచే ప్రతిదీ బిల్డ్ చేసుకుంటూ రాదు. డిజైన్ కార్డ్ నుంచి సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఏదో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అటాచ్ చేసాం, లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మెయింటెనెన్స్లో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇష్యూ వచ్చింది. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చేంజ్ అవ్వదు. ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ రిక్వైర్మెంట్స్ మళ్ళీ తీసుకుంటాం. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ రిక్వైర్మెంట్స్, డిజైన్ మళ్ళీ బిల్డ్ చేసుకుంటాం, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం, మళ్ళీ టెస్టింగ్, మళ్ళీ డిప్లాయ్మెంట్, మళ్ళీ మెయింటెనెన్స్లోకి వస్తాం. అగైన్ ఇట్ ఈజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్, బట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు బాటమ్. మనకి ఎట్లాగంటే ఇక్కడ సపోజ్ నాకు డిప్లాయ్మెంట్లో ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది, మెయింటెనెన్స్ చేస్తాను, డిప్లాయ్మెంట్కి వెళ్ళి వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళి చేసుకుందామంటే అవ్వదు. అగైన్ వీ నీడ్ టు గో ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఇది లేట్ టైమ్ టేకన్ ప్రాసెస్. దెన్ ఆఫ్టర్ Agile methodology came into market. Agile methodology మార్కెట్లోకి వచ్చింది. సో Agile methodology ఏంటంటే సేమ్ డిజైన్, రిక్వైర్మెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్. బట్ మనకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకున్నామో ప్లాన్, డిజైన్, డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్, డిప్లాయ్, రివ్యూ,
ఇక్కడ ఏదైనా సైక్లిక్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, ఓకే ఫైన్. మనం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి స్కిప్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ నుంచి డెవలప్ నుంచి ప్లాన్కి వెళ్ళొచ్చు, డిజైన్ నుంచి టెస్ట్కి రావచ్చు, ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ హియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ కోఆర్డినేట్ విత్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్. ఇక్కడ మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మనకి కోఆర్డినేట్ అవ్వడానికి, ఒక టీం నుంచి ఒక టీంకి కోఆర్డినేట్ అవ్వడానికి అంత ఫాస్ట్ కోఆర్డినేషన్ ఉండదు. అగైన్ వీఆర్ నోన్ గో టు కనెక్ట్ మాన్యువల్లీ లైక్ దట్, it will take again some time token process, but better than waterfall, but again it is time taken. When DevOps came, if we'll check, see complete, సో కోడ్ అనేది గిట్లో ఉంటుంది. ఎవ్రీబడి కెన్ సీ, ఎవరైనా కోడ్ అనేది చూడొచ్చు. ఎప్పటికప్పుడు డెవలపర్ మోడిఫికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు, ఆ మోడిఫికేషన్ చేసింది మనం తీసుకుంటాం, టెస్టర్ తీసుకుని టెస్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ పుష్ చేస్తారు, మళ్ళీ మనం పుల్ చేసుకుని డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. కోడ్ అనేది గిట్లో ఉంది, ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ మనం అక్కడి నుంచి రావాలి, ప్లాన్ నుంచి రావాలి. ప్లాన్ చేశారు, అయిపోయింది, టెస్ట్ అయ్యింది, అజూర్లో టెస్ట్ చేశారు, బిల్డ్ చేసాం, మ్యావన్ ద్వారా బిల్డ్ చేసాం, కోడ్ని మ్యావన్ ద్వారా బిల్డ్ చేసాం, టెస్ట్ చేసాం, నెక్స్ట్ రిలీజ్ చేసాం, నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ చూడండి, డిప్లాయ్మెంట్ డాకర్లో డిప్లాయ్మెంట్ జరిగింది. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే, ఆపరేట్ చేసింది ఏంటంటే యాన్సిబుల్, క్యూబర్నెటిస్, చెఫ్, ఏ టూల్ అన్ని యూజ్ చేసుకుని ఆపరేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ మానిటరింగ్ గ్రాఫానా, ప్రొమథియస్ గ్రాఫానా ఇస్ దేర్, వీఆర్ గోయింగ్ టు మానిటర్ దేర్. సో ఏ ఇష్యూ వచ్చినా, సపోజ్ నాకు ఇక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది, అక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడే ఇష్యూ వచ్చింది. డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన ఇష్యూ వస్తే రిలీజ్లో ఏ రిలీజ్ ఇచ్చారు, వెంటనే ఇక్కడ బ్యాకే ఏ రిలీజ్ ఇచ్చారో చెక్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ ఏదో రిలీజ్ ఇచ్చినప్పుడు సమ్ ఇష్యూ లైక్ కోడ్లోనే ఇష్యూ ఇచ్చారు, మనం డిప్లాయ్మెంట్ జరగల, టెస్టింగ్ పాస్ అయిపోయింది వచ్చేసింది, కానీ డిప్లాయ్మెంట్ జరిగినప్పుడు సేమ్ ఇష్యూ వచ్చింది. అగైన్ అప్ టు వాళ్ళు ఏదైతే లైక్ డెవలపర్స్ చేంజెస్ చేశారో, అగైన్ టెస్టింగ్ అండ్ అగైన్ రిలీజ్, అగైన్ డిప్లాయ్మెంట్. సపోజ్ మనకి అర్జెంట్ బేసిస్లో డిప్లాయ్మెంట్ జరగాలి, వితౌట్ టెస్టింగ్, ఆల్రెడీ టెస్టెడ్. సపోజ్ మనకు ఇప్పుడు ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక క్యాపిటల్ లెటర్, స్మాల్ లెటర్, ప్రతిదీ టెస్ట్ కంప్లీట్ అయ్యింది. క్యాపిటల్ లెటర్స్కి స్మాల్ లెటర్స్కి పెద్ద ఇష్యూ లేదనుకుందాం, ఓన్లీ వాళ్ళు ఒక సర్వీస్ నేమ్ మార్చారు అంతే, సర్వీస్ హెడ్డింగ్ మార్చారు అంతే, స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్నదాన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ వేశారు. సో ఎవ్రీథింగ్ కోడ్ ఈజ్ ఫైన్ వితౌట్ చేంజ్. we can directly deploy now. So here we use the webhook concept to trigger Jenkins to deployment. మనకి ఏంటంటే గిట్ నుంచి వెబ్హుక్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఎప్పుడైతే కోడ్ చేంజెస్ చేశారో, కమిట్ చేశారో, కమిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సేవ్ చేశారో, డైరెక్ట్ వెబ్హుక్స్ ట్రిగర్ ద్వారా జెన్కిన్స్ నుంచి డిప్లాయ్ అయిపోతుంది వితౌట్ ఆటోమేషన్ అనమాట. ఎవరో సింగిల్ క్లిక్ చేయకుండా ఆటోమేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. సర్వర్ రీస్టార్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ కెన్ ఆటోమేట్ బై జెన్కిన్స్, త్రూ ద జెన్కిన్స్. ఆటోమేషన్ జెన్కిన్స్ ద్వారా అయిపోతుంది, డిప్లాయ్మెంట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ by using the DevOps. So if we'll check any architecture, మనం ఏదైనా ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకుంటే
సో ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ రిలేటెడ్ సమ్ ఏదో బేసిక్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ద్వారా వెబ్ సర్వీసెస్, యాప్ సర్వీసెస్ అండ్ డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. వెబ్ సర్వీస్, యాప్ సర్వీస్, డేటాబేస్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. సో S3 స్టోరేజ్కి ఇచ్చారు, సమ్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఏదో స్టోరేజ్కి ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ రౌట్ 53 లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ద్వారా సమ్ ఇక్కడ క్లౌడ్లో మన క్లౌడ్ సర్వర్స్, ఇవన్నీ క్లౌడ్ సర్వర్స్ అనుకుందాం. 2 వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, 2 యాప్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, 2 డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 2 డేటాబేస్ ప్రతి దానికి ఎలా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ద్వారా ట్రాఫిక్ అనేది సమానంగా పంపుతున్నాం. ఈ 4-6 సర్వర్కి ట్రాఫిక్ అనేది సమానంగా పంపుతున్నాం. ఇఫ్ విల్ గో ఆన్ చెక్ హియర్, ఇది వద్దులండి, అర్థం రాదు. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, డెవాప్స్ పైప్లైన్ ఆన్ అజూర్ అనుకుందాం. కోడ్ పుష్ చేశారు అజూర్ రిపోజిటరీకి. సపోజ్ మన గిట్ రిపోజిటరీ అనుకుందాం, కోడ్ పుష్ చేశారు. తర్వాత బిల్డ్ చేసాం, ఏదైతే కోడ్ పుష్ చేశారో దాన్ని రన్ చేసాం అనుకుందాం. బిల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రన్. రిలీజ్ అయింది, రిలీజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది. డిప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడైంది? టెస్టింగ్లో అయింది, అక్సెప్టెన్స్లో అయింది, అండ్ ప్రొడక్షన్లో కూడా మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం. ఈజ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ పాస్, దెన్ acceptance is pass, then we are going to move on to the production. మనం ఎప్పుడైతే టెస్టింగ్ పాస్ అయ్యి మనం ప్రీపోడ్ అనుకుంటే ప్రీపోడ్ పాస్ అయ్యి ప్రొడక్షన్కి వేసామో, 2 పాస్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్కి అనేది డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. ఇది మన డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనమాట. స్టెప్ బై స్టెప్ మన కోడ్ తీసుకుంటాం, దానికి రెపోజిటరీలో పెడతాం, ఆ రెపోజిటరీ నుంచి బిల్డ్ చేస్తాం, బిల్డ్ చేసిన తర్వాత రిలీజ్ చేస్తాం. ఇది బేసిక్ ఫ్లో ఫర్ డెవాప్స్. హలో, అర్థమైందండి. ఇప్పుడు కొంచెం క్లారిటీ వచ్చిందండి. ఓకే, రేపు మనం మండే ప్రతిదానికి ఇంకా స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తానండి ఇంకా. ఓకేనా? ఓకే షూర్. ఓకే, విల్ కనెక్ట్ ఆన్ మండే అండి ఇంకా. రైట్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.